오늘 책을 읽고 글을 적어보았는데 아직 제목을 못 정했거든요. 한번 읽어보고 제목을 정해도 괜찮을 것 같아요. 자, 성찰의 글 한번 읽어보도록 할게요. 한때 나는 누군가가 나와의 약속을 가볍게 여기거나 말과 행동 사이에 불일치를 보였을 때 쉽게 실망하고 비난하곤 했습니다. 어떻게 그럴 수 있지? 어떻게 약속을 저버릴 수 있지? 라는 의문이 마음을 채웠습니다. 하지만 어느 날 문득 내 자신을 돌아보게 되었습니다. 나는 나와의 약속을 얼마나 자주 어기고 있었는가. 늦지 말자, 30분 일찍 도착하자, 나쁜 생각은 하지 말자, 늘 긍정적으로 생각하자 같은 그 다짐들을 수도 없이 해놓고 현실에서는 그냥 그렇게 됐네? 라며 스스로에게 관대해지는 순간들이 얼마나 많았던가. 그러면서도 타인에게는 엄격한 잣대를 들이대며 그들의 실수를 마치 중대한 잘못이라도 되는 양 바라봤습니다. 그때 나는 비로소 알게 되었습니다. 약속은 지키지 못할 수도 있다는 것, 그럴 수 있다는 것, 사람은 완벽하지 않다는 단순하지만 깊은 사실을 나 자신을 통해 배웠습니다. 경험이 쌓이고 수많은 사람들을 만나면서 깨달은 것이 있습니다. 약속을 자주 어기는 사람은 반복해서 어기고 지키는 사람은 매번 분명하게 지킨다는 것. 그리고 그 차이는 단순한 성격 이상의 어떤 삶의 결로부터 비롯된다는 사실이었습니다. 나는 점차 알게 되었습니다. 누군가에게 왜 약속을 안 지켰어? 라고 실망을 토로하거나 다음엔 그러지 마 라고 말하는 것 자체가 내 에너지의 낭비라는 것을요. 그 사람에게는 그 사람만의 이유와 사정이 있습니다. 그리고 그가 그 약속을 지키지 못하는 데엔 어쩌면 본인조차 감당하기 어려운 내면의 한계가 자리하고 있을지도 모릅니다. 그 사람의 인생은 그 사람의 것이고 나는 누구에게도 이렇게 살아야 해 라고 말할 권리가 없습니다. 그가 변하지 않는 이유는 내가 간절하지 않아서가 아니라 그 사람에게는 넘어야 할 수많은 산들이 있기 때문일 수도 있습니다. 그래서 이제는 이렇게 생각합니다. 약속을 지키는 사람을 만나고 싶다면 그를 바꾸려 애쓰기보다는 내가 먼저 그런 사람이 되어야 한다는 것을요. 작은 약속일수록 더욱 조심스럽게 지키기로 했습니다. 예약을 했으면 반드시 가고 부득이한 사정이 생겼다면 미리 알리는 것. 그조차도 약속을 지키는 마음의 일부라는 걸 알게 되었습니다. 나는 이제 스스로에게 기준을 세웠습니다. 사소한 약속 하나에도 정성을 담지 않고, 왜냐면 그 작은 습관들이 쌓여서 결국 나라는 사람의 품격이 되기 때문입니다. 그리고 신기하게도 내가 그렇게 변해갈수록 내 인생에 나타난 사람들 또한 점점 더 약속을 소중히 여기는 사람들이 되었습니다. 돌이켜보면 이건 너무나도 자연스러운 이치입니다. 약속을 지킨 사람은 같은 가치를 지닌 사람과 오래도록 관계를 이어가기 마련입니다. 결국 우리는 우리와 비슷한 리듬과 결을 가진 사람과 만나게 되어 있습니다. 유유상종이라는 그 말처럼요. 그래서 나는 이런 생각도 하게 됩니다. 누군가가 과거의 연인을 비난하며 얘기할 때 나는 그가 말하는 그 사람이 사실은 과거의 자기 자신일지도 모른다고 느낍니다. 내가 진심으로 사랑했던 사람을 떠올려보면 그때 나는 바로 그런 모습이었고 우리는 그래서 서로 끌렸던 것입니다. 그리고 지금 내가 사랑하는 사람의 모습이 곧 지금의 나입니다. 내가 사랑하는 사람을 통해 나는 나 자신을 봅니다. 나는 그 사람을 존중하고 있는가? 그의 본질을 진심으로 사랑하고 있는가? 그 물음 앞에서 나는 나를 마주하게 됩니다. 내가 더 나은 사람이 되기로 마음먹는 순간 더 나은 사람도 함께 내 삶에 찾아올 것입니다. 그래서 나는 오늘도 다짐합니다. 작은 약속 하나, 사소한 말 한마디도 성실히 기울이는 사람이 되기를. 그렇게 내 삶에 아름답고 정직한 인연이 깃들기를. There was a little when I get easily disappointed. Whenever someone broke a promise to me or acted in a way that didn't match their words, I think, how could they do that? How can someone just ignore a promise like that?
But one day it hit me. I've been breaking promises to myself all the time. I told myself I'd stop being late, show up 30 minutes early, stop thinking negatively, stay positive. But how often did I actually follow through? I just shrugged it off and say, well, it just happened, and then let myself off the hook. Yet when someone else did the same, I judged them so harshly, like they had committed something serious. That's when I realized people messed up, and that includes me. Promises get broken. It's not always because someone doesn't care. It's because we are human. Over time, after meeting so many people, I've noticed something. The ones who keep breaking promises and tend to do it again and again, and the ones who value their word always follow through. And that difference is not just in a personality, it's just something deeper, something about the way they live. Eventually, I came to understand that calling people out or getting upset at them for breaking promises is just a waste of my energy. Everyone has their own reasons, their own struggles, even if I can see them. Their life is theirs, and I don't have the right to tell them how to live. Maybe they're not changing now because I wasn't convincing enough, but it wasn't convincing enough, but because they're facing battles I'll never fully understand. So now I've made a choice. If I want to be around people who honor their word, I have to start by being the person myself. I try to be extra mindful with even the smallest promises. If I made in the reservation, I'll show up. If something comes up, I'd let the other person know in advance. That too is a part of my keeping promise. I've set a standard for myself. Be sincere, even in the smallest commitments, because those small habits eventually shape who I am. And almost like magic, the more I live this way, the more I found the people in my life who value the promises too. Looking back, it all makes sense. People who keep their word naturally stay with those who share the same values. We end up connecting with people whose rhythm and mindset feel familiar. Birds of a feather, right? I also start thinking this. When someone complains and bitterly about their ex, I sometimes wonder if they're actually describing who they used to be. Because when I look back at the people I once truly loved, I realize I was just like them at the time. That's why we were drawn to each other, and the person I love today in so many ways, they are reflection of who I am now. Through them, I see myself. Do I respect them truly? Do I love their essence? Not just the idea of them. Those questions bring me face to face with myself, and I believe as I grow into a better version of myself, better love will eventually follow. That's why today again I remind myself, be someone who listens carefully, who stays true, even the tiniest promise. That's how beautiful, honest relationships and find their way into my life. Okay, but still I don't know the title, but it's beautiful writing. Because of it.